Hello everyone, welcome to my channel btech basics. Today I am discussing about NFA with epsilon move. So here, if any finite automata contains any null move or transition, then that finite automata is called NFA with epsilon move. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి నల్ మూవ్ అనేది కంటైన్ అయి ఉందనుకోండి, సో దాన్ని మనం ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్ అంటాం. సో హియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ 3 స్టేట్స్ ఇచ్చారు, Q0, Q1, Q2. సో హియర్ ప్రతి స్టేట్కి ఇట్ సెల్ఫ్ నల్ మూవ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత హియర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, Q0 విత్ ఇన్పుట్ 1 goes to Q0 state, remains in the same state. Next, Q0 with epsilon move go to Q1 state. Next, Q1 with input 0 goes to Q0 state and Q1 with input 1 remains in the same state. Next, Q1 with epsilon goes to Q2 state. Next, Q2 with input 0 and 1 remains in the same state, and also Q0 with input 0 goes to Q2 state. So based on property 1, transaction function of Q0 with epsilon goes to Q0 state. అంటే చెప్పాను కదా, ప్రతి స్టేట్కి ఇట్ సెల్ఫ్ ఎప్సిలాన్ మూవ్ అనేది ఉంటుంది. సో Q0 with input epsilon remains in the same state, and also transaction function of Q0 with epsilon move goes to Q1 state. సో ఇక్కడ చూడండి, Q0 with epsilon move goes to Q1 state. Next, transaction function of Q1 with epsilon remains in the same state, and Q1 with epsilon move goes to Q2 state. And NFA with epsilon move can be defined as NFA comma null equal to set of Q sigma delta Q0 F. So here Q ante finite set of non-terminals, sigma ante finite set of terminals, and next this is delta means transactional functions, and Q0 is initial state and F is final state. Now we see steps for NFA with epsilon move. So here conversion of an NFA with epsilon move to DFA without epsilon move. So first, to remove the epsilon move like the given finite automata, we need to follow the some steps. So here epsilon move ni remove cheyadaniki we need to follow some steps. So first step is the epsilon move which exists between the states S1 and S2. Suppose oka finite automata lo two states మధ్యలో ఏదైనా ఎప్సిలాన్ మూవ్ ఉందో లేదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత ఫైండ్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ దోస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ S2. సో ఇక్కడ S1 S2 ఉంది కదా, సో S2 స్టేట్ నుంచి ఏమన్నా ట్రాన్సిషన్స్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతున్నాయా అనే వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత డూప్లికేట్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్సిషన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ S1. సో S1 స్టేట్ నుంచి డూప్లికేట్ ఆల్ ద ట్రాన్సిషన్స్ ఫ్రమ్ ద S1 స్టేట్, కీపింగ్ ద ఎడ్జ్ లేబుల్ సేమ్. నెక్స్ట్, if S1 is the initial state, also make S2 as the initial state. Suppose ఇప్పుడు S1 S2 అనేటివి 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ S1 అనేది ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉందనుకోండి, మనం S2 స్టేట్ని కూడా ఇనిషియల్ స్టేట్ చేయాలి. అలాగే ఇఫ్ S2 is the final state, also make S1 as the final state. అలాగే సో ఇప్పుడు S2 స్టేట్ అనేది ఫైనల్ స్టేట్ ఉందనుకోండి, S1ని కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ for conversion of an NFA with epsilon move to DFA without epsilon move. Now we see some examples on it. So here example is, convert the following NFA with epsilon move to an equivalent DFA without epsilon move. So here in this phenomena they are given 3 states, Q0, Q1, Q2. So ikkada Q0
is the initial state, and also Q1, Q2 are also initial state, and next Q1, Q2 are final states. So Q0 with input 0 remains in the same state, and Q0 with epsilon move, Q0 with null goes to Q2 state. Next Q0 with epsilon move goes to Q1 state. Next Q1 with input 1 remains in the same state, and Q1 with null goes to Q2 state, and Q2 with input 2 remains in the same state. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమి ఇచ్చారు, 0, 1, 2 అండ్ 3 స్టేట్స్ ఇచ్చారు, Q0, Q1, Q2, అండ్ ఆల్సో Q0, Q1, Q2 అనేటివి ఇనిషియల్ స్టేట్స్ అండ్ Q1, Q2 ఆర్ ఫైనల్ స్టేట్స్. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ఏంటివి, నల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 నల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ Q0 from Q0 to Q1. Next second from Q1 to Q2. Next from Q0 to Q2. సో ఈ మూడింటిని మనము రిమూవ్ చేయాలి. సో ఈ నల్ ట్రాన్సిషన్స్ని ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా నుండి రిమూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఫ్రమ్ Q0 to Q1. సో నేను ఇంతకుముందు స్టెప్స్ చెప్పాను కదా, సో ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ద ఎప్సిలాన్ మూవ్ విచ్ ఎగ్జిట్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ S1 S2. సో మనం ఇచ్చిన స్టేట్స్ నుంచి ఏమేమి నల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయో రాసుకున్నాం. 3 నల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి రాసుకున్నాం. తర్వాత ఫైండ్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ దోస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ S2. సో హియర్ మనము రిమూవ్ చేసే ట్రాన్సిషన్ ఏంటిది, Q0 to Q1. సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫైండ్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ దోస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ S2. అంటే ఇక్కడ ఇది S1 అనుకోని, ఇది S2 అనుకోండి. S2 నుంచి ఉండే ఎడ్జెస్ ఏంటివో ఆర్ ట్రాన్సిషన్స్ ఏమున్నాయో చూడమన్నారు. సో ఇక్కడ Q1 నుంచి ఏమేమి ఉన్నాయి, Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 రిమైన్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. సో రాసుకుందాం Q1 ఒక్క నిమిషం. సో Q1 to Q1 with input 1. Next Q1 to Q2 with input null. Next point is duplicate all these transitions starting from the state S1 keeping the edge label same. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డూప్లికేట్ ఆల్ దిస్ ట్రాన్సిషన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ S1. సో S1 అంటే Q1. we do duplicate all these transitions from the S1 keeping the edge label same. సో ఈ Q1 ప్లేస్లో Q0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో Q0 to Q1 with input 1. Next Q0 to Q2 with input null. So now we make, so here ఏమొచ్చింది, Q0 to Q1 అంటే నల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనము అన్ని డూప్లికేట్స్ పోను ఏమైంది, Q0 to Q1 with input 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ హియర్ next step is, if S1 is the initial state, also make S2 as the initial state. If S2 is the final state, also make S1 as the final state. So in this finite automata, Q0 is initial state, so we have to make Q1 also initial state. So here already is there. Next, if Q1 is final state, so you have to make Q0 is also a final state. Now we see finite automata. So first
Q naught. So here Q1 is final state. So Q naught also final state. Next Q1, Q2. So here Q naught with the 0 input remains in the same state. Next, in these transitions, Q naught to Q1 with input 1. So Q naught to Q1 with input 1. Next, Q naught to Q2 with input null. Next, in this diagram, Q1 with input 1 remains in the same state. Next, Q1 to Q2 with input null. Next, Q2 with input 2 remains in the same state. So this is the, after we remove null transition from Q0 to Q1, this finite automata is there. Next second one is from Q1 to Q2. From Q1 to Q2. So here Q2 నుంచి ఏమేం ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? Q2 with input 2. Q2 to Q2 with input 2. So here Q1 is duplicated. So we replace in Q2 with Q1. So Q1 to Q2 with input 2. So now so here Q1 is final state and Q2 also final state. Q2 is initial state and Q1 also initial state. So now finite automata is Q0, Q1, Q2. So here Q1 to Q2 with input 2. So here one more null transition is there. What is it? Q0 to Q2. So third one is from Q0 to Q2. What are Q2 edges? Q2 నుంచి ట్రాన్సిషన్స్ ఏమున్నాయి? Again Q2 to Q2 with input 2. So here Q0 is duplicated and so we replace in Q2 with Q0 with input 2. Now the finite automata is Q0, Q1, Q2 initial states. So now here there are no null transitions in this finite automata. So we are successfully convert the NFA with epsilon mu to an equivalent DFA without epsilon mu. So this is NFA with epsilon mu. We are converting it as DFA without epsilon mu. So this is DFA without epsilon mu. సో మీకు ఇక్కడ మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా చెప్పాను. బట్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలంటే ఇలా నీట్గా స్టెప్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ప్రతి స్టెప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి. సో ఇలాగా
So now we see another example. So this is another example. Convert the following NFA with null move to an equivalent DFA without null move. So here the finite automata is here given three states A, B, C, D. So here D is final state and A is initial state. So here transitions are A with input null goes to B. Next A with input B goes to C. Next B with input null goes to D. B with input C goes to C. Next C with the input null goes to B. C with input B goes to D. Next D with input A remains in the same state. So here what are null transitions? First one is A from A to B. Next one is from B to D. Next from C to B. So now we see to remove all these null transitions. So first one is from A to B. So what is first point? Find all the edges those starts from the state S2. So here we have to find edges from B. So first B to D. B to D with input null. Next B to C with the input C. Next point is duplicate all these transitions from A, keeping the edge label same. So in place of B we replace A. So A to D with input with input null. Next A to C with input C. Now the finite automata is A. So here A is initial state. So we also make B state also initial state. So B initial state. Next D is final state and C. So ikkada A to D with input epsilon annar. So A to D with input epsilon. Next A to C with input C. A to C with input C. So make the transitions as it is ga draw cheyandi. So here A to C with input B is also there. Next B to D epsilon. B to C with input C. Next C to B input null. Next C to D with input B. Next D with input A remains in the same state. Again there are three null transitions are there. So first one is from A to D. Next from B to D. And third one is from C to B. Now we have to remove null move from A to D. So here what are edges from D? What are edges from D? D to D with input A is there. So D to D with input A. So here A is duplicated. Now, so we replace D with A. A to D with input A. So now we again draw finite automata. So first A. So here A is initial state. So we also make D also initial state. So here D is
final state and also make A is also a final state. So here A is also a final state. Is initial state, D is initial state. So here A to D with input A and remaining are same. B, C, B to D input null, D to A with input A, next C to D with input B, next C to B with input null, next B to C with input C. So next null transition is from B to D. So here what are edges from D? D to D with input A. So D to D with input A. So here B is duplicated. So we replace D in with B. So D place lo B ni replace cheyali. So B to D with input A. Now the diagram is A. So here D is final state. So make it B also final state. So here A to D, A, B to D with input A to C with input B comma C. Sorry. Next C to B with input null, B to C with input C, C to D with input B, D to D with input A. Again there is one null transition, that is from C to B. So here what are edges from B? B to D with input A, next B to C with input C. So here C is duplicated, so we replace B with C. C to D with input A, next C to C with input C. Now the diagram is, so here B is final state and also B is also a initial state. So we make it C as final state and initial state. So here A is final state and also initial state, B is final state and also initial state, D is final state and also initial state. So C also final state and initial state. So here C to D with input A. With input A, here already B is there. Next A to D with input A, next B to D with input A, D to D with input A, next A to C with input B comma C, here C to C with input C, next B to C with input C and also C to B we take input A. C to B with input A. So this is the modified transitional diagram. So and also this is the equivalent of NFA without epsilon mu obtained from the NFA with null transition. సో అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ టాపిక్. ఇన్ అనదర్ వీడియో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ థీరం చెప్తాను. ఆ థీరం ఏంటంటే ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ అండ్ ఎన్ఎఫ్ఏ, అలాగే వాట్ ఈస్ డెడ్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్. ఈ 3 టాపిక్స్
చెప్పడానికి అనదర్ వీడియోలో ట్రై చేస్తాను నేను. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.